over there? Because I have to put you by the microphone. Should we slow down instead, or we'll kick it around? Right there? Yeah, and that way. Like that, and this one comes here. This microphone. Okay. Yeah, we can shift down and we can put the microphones over here. Be careful not to push it. Yeah, we can have the family. You want to sit here by your mouth? We'll do on the second? Yeah. We'll put this microphone right here. Идем отсюда. So I guess I'll just kick us off. We have Alex on the line doing interpretation for us, and maybe we can just do an introduction of everybody around the room. Can you hear me okay? Alex, Hello? Yeah. can you hear that? Guess not. Here, No. we'll share this one. There you go, Angie. Try again. So it's Angie speaking. I said that I'm just going to get us to do an introduction around the table of everybody at the room. Well, let's try, but even when you're close to the microphone, it doesn't sound too good. But if the other people will be farther away. It's not We working. have a couple of different mics here. Okay, so let's try. Okay, so I'm Angie. I'm from Patient Relations. Mary Jo. Mary Jo, the charge nurse here. Rose. I'm going to interpret. Хорошо, значит, меня зовут Энджи. Я из отдела по связям с пациентами. С нами старшая медсестра Джилл находится. We have Mary Jo, the charge nurse. We have Rosemary from discharge planning. Значит, Мэри Джилл, это старшая медсестра, Роузмари из отдела планирования выписки пациентов. We have Dr. Tom Nolan, respirologist. Доктор Том Нолан, он респиролог. Dr. Andrea Delrue. Доктор Хорган. You said who again? Dr. Delrue. Доктор Делру. Yeah. And we have Lisa Hilsbrand, the manager of the unit. И Лиса Хилбранд, менеджер этого отделения. Okay, thank you. Спасибо. Okay, thank you. So we have two goals from this meeting today. One is to have a discussion with the physicians regarding the treatment plan. Так, ну что, у нас две цели. Значит, мы хотели, чтобы мы обсудили с врачами план лечения пациента. That, and secondly is to have a discussion with respect to the letter that were provided by the family. With respect to what? The letter, they provided us a letter. Letter. Yeah. Хорошо. Значит, и второе, это мы хотели обсудить, значит, письмо, которое мы предоставили семье. Okay. Good. Okay. So I'm going to let the physicians start with what they are recommending for the treatment plan. Хорошо. Я начну с того, что доктор объяснит, какие рекомендации по поводу плана лечения. Okay, we've just had to, can you hear me okay, Alex? Well, it's breaking up, so it's not okay, but let's see if I'll be able to understand you. Okay, thank you. I'll try to speak loudly and clearly. Uh-huh. So there are a few medical things we need to discuss today. Ну что, сегодня нам надо будет обсудить несколько медицинских моментов. I want to start with the lung issues because we have Dr. Nolan here with us today. Я хочу начать с проблем с легкими, поскольку с нами сейчас находится доктор Нолан. And I understand that it is the wish of the family to go forward with the biopsy. Я понимаю так, что семья хочет провести биопсию, так? So first thing I would like to do is go over the
and remind you what it is we think might be going on, what the potential benefit of a biopsy would be, and what the risks of a biopsy would be. And so I'm going to ask Dr. Nolan to go over some of that because of his expertise. Значит, тогда я хотела бы поступить следующим. Значит, объяснить, попросить доктора Ноланда, объяснить, значит, что даст биопсия, какой связан с биопсией риск. Хорошо. Okay. So, Feruza has a spot on her lung. A few spots, but the largest is in the right lung. Ну что ж, Терезы, значит, несколько пятен в легких. Значит, и самое крупное там в легких находится. And we can biopsy that spot with a needle. Мы можем использовать иголочку и сделать биопсию этого пятна. There is a risk to doing that, though. The risk is that the lung could collapse. Сопряженный, есть риск, сопряженный с такой процедурой. That risk Есть вероятность того, что произойдет коллапс легкого. the risk of that happening is about 1 in 10. And potentially, it's unusual, but potentially it could harm her more than just the collapse. There's a small risk for bleeding with the collapse and even death. I think that's unlikely, but it could happen. We have a lot of experience with these biopsies in this hospital. Sir, I need time to interpret. I apologize. You know, the connection is so bad, I can hardly understand. So if you go too fast or too far, I just cannot follow. So I was saying there's a 10% risk that the lung would collapse. Значит, смотрите, во-первых, риск, вероятность того, что произойдет коллапс легкого, это 10%. Most of the time we can fix that, but it can rarely cause death. Значит, в большинстве случаев мы можем эту проблему потом упразднить, коллапс легкого. Но в небольшом количестве случаев есть вероятность смертельного исхода. The reason to do the biopsy is to tell us if there's a lung cancer there. Зачем делать биопсию? Для того, чтобы установить, есть ли в этом пятне рак легкого. Will the biopsy change the treatment plan? Значит, изменит биопсия план лечения? If we found a lung cancer, I don't know that we would be able to treat it. We might, but we might not. Если мы установим, что в легком есть рак, я не знаю, сможем ли мы его лечить или нет. Возможно, да, возможно и нет. And as we discussed on Friday, Dr. Levesque, the cancer specialist, stated only for a certain kind of breast cancer would there be any treatment. Most cancers there would not be. Значит, так мы в пятницу обсуждали с вами, доктор Левесque уже отметил, что для некоторых типов рака существует лечение, но для большинства типов рака лечения вообще не существует. And the chance of it being this kind of cancer is very small, but not zero. You mean treatable cancer, right? That's right. Okay. Значит, вероятность того, что этот рак подлежит лечению, очень небольшая. Она не равняется нулю, но небольшая.
Yeah, what we would ask now is that the family could repeat back to us what we've just told them about the risk of biopsy and what we have to potentially gain from a biopsy, so we can make sure they understood. Хорошо. Для того, чтобы убедиться, что вы поняли, пожалуйста, скажите, что вы поняли. Какой риск биопсии? И вообще, что можно достичь от биопсии? Какие бенефиты от того, что если сделать биопсию? Ну, то, что мы поняли, уже мы разговаривали с доктором, и сейчас вот слышим, и мы, вся семья понимаем, мы маме это объяснили, что у нее проблемы с легкими, что есть пятна на легких. Какие это пятна, они не знают. Возможно, это онкология, рак. Но что этот рак или нет, доктор Лавек сказал, что он не уверен, и, возможно, это не рак, не 100%. Если это рак, то это, как нам объяснили, что, возможно, такой тип, такой рак, который не лечится, а, возможно, и лечится. Что мама, что это очень рискованная процедура, 10, от 110 риск, возможно коллапс легких, возможно, они смогут помочь ей сохранить жизнь, возможно, нет. Хорошо, секундочку, не спешите. Хорошо. Пытайтесь все сказать. Извините. Okay. That's correct. We discussed this with Dr. Levitt before, and we hear the same thing now. The thing is that the doctor is not sure whether this spot is a cancerous spot. Maybe it's not, maybe it is. To determine that, it's necessary to do a biopsy, which has obviously benefits to be able to determine what kind of spot that is. However, there is a risk associated with the biopsy, which is about 10% of collapsing the lung. So we understand that, it may be a treatable cancer, it may not be a treatable. You understand that as well. Okay, there are two points. I'm sorry, were you finished? Yes. Okay, there are 2 points I just want to make sure we're very clear about. So first, I did not hear her say that the collapsed lung could also result in death. So I need her to acknowledge that that is a small risk, but there is also a risk of death with the biopsy. Okay. Хорошо. Еще два момента нам надо осветить, да? Значит, я не слышала, чтобы вы повторили, что вы поняли, что коллапс легкого может привести к смертельному случаю. Это вероятность небольшая, но тем не менее такое может случиться. Вы должны подтвердить, что вы это понимаете. Я сказала, видимо, просто вы так поняли, что мы понимаем, что это большой риск, что возможен смертельный исход. Подождите, продолжаем. Послушайте, вам не надо говорить большой риск, если бы вы сказали, что вы понимаете, что это может привести к смертельному случаю, я бы так и передал. Да, я вот так хотела Правильно? сказать. Подтвердить, что вы понимаете, что это может привести к смертельному исходу. Да, это мы понимаем, мы это уже обсуждали, мы понимаем. Okay. Yes, ma'am. I did say that, we understand that it's a great risk, and we understand that. I just interrupted her and I said, well, that's not what the doctor is asking. Whether you understand that it may lead to death, and she said, yes, we do understand that. We discussed this, so we know what it is. Okay. And the
other thing is that I want to make sure they understand the chance of the biopsy leading to a treatment is very small. You have a number to put to that? Ну что ж, и еще один момент. Значит, я хочу быть уверенной, что вы понимаете, что вероятность того, что биопсия приведет к тому, что мы найдем, значит, что состояние ее может быть излечимо, очень мало. Вероятность такая очень невелика. Это вы понимаете? Да, мы понимаем, что они хотят сказать, но у нас тоже есть к ним просьба. Мы тоже, у нас есть такая информация, что, возможно, это инфекция. И, возможно, эту инфекцию если покажет биопсия, можно будет лечить медикаментами, что, возможно, можно будет спасти мамину жизнь. У нас есть надежда, что, возможно, это инфекция, которую можно вычистить, как нам объясняли. Мы беседовали со многими врачами, что, возможно, будут использованы нужные антибиотики, и ее жизнь можно спасти, поставить нам. У нас надежда на это. Okay. Well, yes, we understand that. However, we also hope that the biopsy will show that it's an infection. We spoke to many doctors, and some doctors believe that this is a possibility, that it's just an infection which would be treatable with antibiotics, and our mother could be saved in this case. I think it's unlikely to be an infection. I think the two possibilities are that it's a cancer or that it's related to her arthritis. Я не думаю, что это вероятно, что это инфекция. Маловероятно, что это инфекция. Два варианта. Либо это рак, либо это заболевание, связанное с ее артритом. And a biopsy is not the way to diagnose an infection. It's not going to give us that answer. В любом случае, биопсия – это не тот тест, который может выявить инфекцию. Значит, биопсия инфекцию точно не установит. She's already had the test done looking for infections. У нее уже был тест, который предназначен был выявить инфекцию. So again, because we're talking about getting consent for a biopsy, if your understanding is that we're going to find an infection that we can treat with a biopsy, that is not correct. That is not one of the possibilities. The possibility from the I'll pause. Смотрите, если вы считаете, что при биопсии мы установим инфекцию, которую можно будет лечить антибиотиками, то такого не случится. I think there are probably three possibilities from the biopsy result. One, that we will not get an answer. Two, that we may find a kind of cancer, but we think this is less likely. And three, that it supports the theory that it's related to her arthritis. Okay, please, what again? That it's related to her arthritis, it's inflammation. Oh, это is an inflammation, right? That, yeah, it's inflammation, lung problem related to her arthritis. Okay. Смотрите, результатом биопсии может быть в результате биопсии может быть три варианта. Вот первое, это то, что мы вообще ничего не установим. Второе, это то, что мы установим, что это рак, что маловероятно.
вызванной воспалительным процессом, связанным с артритом. Понимаете? Да. Yes. So, again, I actually need to hear back that in her own words what I just said, and have her tell me whether or not, knowing this, they still want the biopsy. Хорошо. Значит, скажите, пожалуйста, а вы на основании, опять же, мне необходимо будет знать, вы должны повторить то, что вы сейчас слышали. Хорошо? Скажите. Что есть три варианта, что это рак, который они не могут не установить. Второе, что они предполагают, что это последствия того, что ее ревматология, у нее есть трещины в позвоночнике, которые произошли из-за заболевания. И третье, что вообще ничего они не установят. Yeah, I understood that it may show that it's cancer. The biopsy may show that it's cancer. And it may show that it is related to her, to the fissure in her spinal cord. And the third option is that nothing will be determined at all. Okay, we didn't really say anything about the spinal cord, so I'm not sure what she's referring to there. There are some spots on the spine that we think are related to osteoporosis. Is that what she's talking about? Послушайте, но мы ничего не сказали про позвоночник, да? У нее есть какие-то пятна на позвоночнике, которые связаны с остеопорозом. Об этом вы речь ведете, нет? Она сказала, что есть diffraction, compression fraction. И нам как это перевели, что это у нее трещины на позвоночнике. Как нам врачи говорят, так мы это поняли. Мы по-другому это не поняли. Нам никакие пятна на позвоночнике не сказали. Нам сказали, что у нее есть трещины на позвоночнике. Вот то, что мы знаем. Okay. Yeah, we were told that she has compression fracture, and the way it was translated to us, it was, in plain language, it's, fracture of the, a fissure, the fractures of the spinal cord. That's all we know. Okay. So, we're going to address this question specifically, but I feel we're getting into another topic now that I don't think is really related to the biopsy of the lung. So I would really like to just finish that discussion first so we don't get too confused. Хорошо, послушайте. С этим вопросом мы попозже тогда займемся, потому что я не думаю, что это как-то связано с биопсией легких. Хорошо? Давайте мы все-таки закончим с биопсией легких. So, do they now understand that the biopsy will not give us an answer of infection that we can treat with antibiotics? Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вы понимаете, что биопсия может нам не дать ответа на вопрос, значит, и уж точно не даст нам следующий результат, значит, что у нее какой-то, что у нее инфекция, которую можно лечить антибиотиками. Вы это понимаете? Да, я это понимаю, но я просто удивляюсь, почему медики не хотят делать биопсию. Например, риск. У нас был папа,
Мы жили в Турции беженцами на улице, мы были беженцами ЮН. У него обнаружили опухоль, рак. Нам, уличным людям, которых оплачивал ЮН, обследование, предложили биопсию. Нам сказали, что мы его можем спасти, хотя бы продлить ему жизнь, если мы будем знать, какой вид рака или же какое-то заболевание у него есть. Но мой папа, он побоялся боли, потому что, ну вы знаете, 20 лет беженцем, он устал от боли, он уже не хотел даже жить от тех страданий, которые мы перенесли. Мы были уличные люди, спали на бетоне. Но они хотели помочь врачи, они хотели сделать биопсию. Это стоит миллиарды лир в Турции. И делали. Умоляли этого 64-летнего мужчину сделать. Почему здесь не хотят нашей маме помочь? Мы же в Канаде, в самой счастливой стране. Okay, well, yes, I understand what you're saying. I just do not understand something else. I do not understand why, the medical professionals are not willing to do this procedure. We used to live in Turkey. We were UN refugees out there living in the street. And our father was alive at that point, and he developed problems. He had a lot of pain and whatever, and when he saw a doctor, the doctor told him that he has to have a biopsy. And my father didn't want to do that because he knew it would be painful, and he was already tired of the pain, over the 20 years of experiencing all sorts of pain, being a street person. We slept on the plain concrete and whatever, and nonetheless, the medical doctors insisted on him having a biopsy, although it was very expensive, billions of liras in Turkey, right? But that's what it was there, and I don't understand why it's different in Canada. We are supposedly in the most, in the country of the world where the people are the most happy people of all. So I want to be clear, this is not our decision. We just want to make sure that you understand the risk and understand the benefit, because it is not our decision. It's your decision. And it's our responsibility to make sure you understand everything so that you can make that decision. That's why we're asking these questions. Решение принимать не нам, решение принимать вам. Наша задача объяснить вам, какой риск и какие бенефиты от той или иной процедуры. Понимаете? Чтобы вы знали, мы должны убедиться, что вы все правильно понимаете. Что сопряжено с этой процедурой. Понимаете это? Да, я все понимаю, но мы решили, все равно мама хочет жить очень сильно, возможно, будет такой шанс, Бог великий, здесь врачи сильные, возможно, будет такое, что ее смогут хотя бы продлить ей жизнь, спасти ее. Мы просим только это. Okay. Well, yes, I understand all of that. However, we've decided, that we have to have it done. And my mother wants to live.
No, I'm satisfied that's important. So, now that we can feel confident that you understand everything, we have a paper here that needs to be signed for the consent for the biopsy. So we're going to hand them over the form and show them where to sign that they are agreeing to the biopsy, understanding all the risks we've discussed and the reason why we're doing it. Окей, ну хорошо. Теперь, когда мы знаем, что вы это понимаете, пожалуйста, вот мы вам отдаем форму, которую вам необходимо будет подписать. Теперь представьте вот так. Значит, Я подписываю. подтверждение. Что? This says biopsy by the radiologist at your first store. Я подписала. Ты будешь? Окей, Согласна? Мне можно задать вопрос? Я хочу задать вопрос. У нас была встреча с одним врачом, наверное, неделю назад. Нам сообщили, хотели подтверждение от нас повторно. Якобы кто-то в больницу позвонил с нашего дома, когда представили, что мы семья, и люди сказали, которые звонили, что якобы, что если у Фирузы Барамыкова остановится или сердце, Секундочку, уважаемая, я вынужден вас остановить. Я уже ничего не понимаю, да? Я не знаю, вы, может быть, или далеко от телефона, или недостаточно громко говорите, но я не понимаю. Телефон работает плохо. Я буду говорить, это вторая дочка Фирузы говорила, я Пожалуйста. буду говорить. Простите, пожалуйста. Хорошо. У нас был разговор с одним из докторов, который нам сообщил, что и спросил подтверждение от нас. Он нам сказал, что у них есть рекорд, что позвонил человек, представился членом нашей семьи, членом семьи нашей мамы и сказал, что просьба к медикам, если у Фирузы будет остановка сердца или остановка легких, то ее не спасайте. Мы не знаем, кто это, кто этот человек, кто звонил, поэтому мы будем брать этот рекорд, обращаться в следственные органы. Но мы хотим, чтобы врачи знали, что в нашей семье, нас 5 человек, таких людей нет. Все понятно. Да. Я вас понял. Спасибо. Хорошо, я вас понял. Okay. Well, ma'am, there's another thing, okay? Here's what my sister was trying to say. You know, she doesn't speak loudly enough, so I will say this for her. A doctor called us and told us that somebody called the hospital claiming that he's a family member, that he's somebody related to our mother, and he told us that if something happens to her, if her heart stops, if her lungs fail, whatever, do not resuscitate. And we do not know who that person was. We want you to know that there are 5 children in the family, and all of us are of a totally different opinion. So we are actually requesting this record to take it to the police to start an investigation to find out who was that person who called you, who called the hospital. But either way, we want you to know that we never wanted this to happen. Okay? I don't know anything about this, and as of right now, there is no do not resuscitate order on her chart, so I'm not sure what they're talking about. And just because they mentioned 5 children, I should ask if her mother has ever designated a power of attorney. Okay. Я ничего об этом не знаю. Вот истории болезни у него нету, такой записи вообще.
называется Power of Attorney. Это я старшая дочь, я всю ее жизнь здесь уже 13 лет. Я везде представляю ее, во всех медицинских учреждениях, везде я подписываю. Да, это я. Okay. That would be myself. I'm her older daughter. You know, I've been representing her in all medical situations for 13 years now, so I know everything that's going on. So that would be myself. Yeah, just in case of conflict with other children, if there are legal papers about her being power of attorney, it would be helpful for us to have a copy of it on her chart. Сказал, что у меня 5 Хорошо. детей, 5 человек. Для того, чтобы исключить вероятность конфликта с другими, у вас есть документ, юридический документ, подтверждающий, что ваша мать вам дала такие права? Да. Я еще у нас бумажки, которые ты подписала, помнишь с ним? Помнишь же? Право на отвор есть, Да. у тебя бумажки. У нас есть, у нас 5 человек, всего у нас 2 внука у нее и 2 дочери. Нет, подождите, уважаемый. Вопрос сейчас ставится так. Вот документ, который подтверждает, что именно вам дала мама такое право, power of attorney. Нет. У вас есть такой? Нет, такого документа, это юридический документ. У нас такого, чтобы она подписала при юристах, нет. Она всегда рядом, и всегда она говорит, и у нее спрашивают, это ваша дочь? Она вас может представлять? Да, мама говорит, да? Вот так. Понятно. No, I do not have a document like that. What I meant that, you know, she's always with us, and, whenever somebody asks her whether somebody will represent her instead of her, right? You know, she says, yeah, that's my daughter, and that's how we go about it. Yeah, and that's what she told us on Friday, so we'll come back to that later. I'll just say yes, that's what she said on Friday. Хорошо. В пятницу как раз так оно и было. Мы вернемся к этому вопросу позднее. Now, I'm aware that Dr. Nolan has somewhere he needs to be at 10 o'clock, so there's just one other thing I want to discuss before he needs to go off to his other meeting. Хорошо. Значит, поскольку доктору Ноланду надо быть здесь, в другом месте, без сюда, я хочу что-то еще объяснить, чтобы мы его могли отпустить. Okay, and that's specifically the question in their letter about why isn't she getting an IV antibiotic even if you all don't know what's happening in her lungs? Значит, это вопрос, который был, почему вашей матери не дают антибиотики через капельницу, если даже неизвестно, что у нее происходит в легких. Okay? We don't think that she has an infection right now. Мы не думаем, что у нее в настоящее время есть инфекция. Dr. Delrue and I agree about this. She has had infections in the past that have been treated, but right now there's no infection. Значит, другой доктор, я согласен в этом мнении, у нее были разные инфекции, это действительно так, но в данный момент мы не считаем, что есть инфекция. And most importantly, some of the antibiotics that we use cause harm. И что очень важно, многие антибиотики, которыми мы пользуемся, они тоже не безвредны, они приводят к вредным последствиям. Okay. It's not to say we won't treat if there's an infection, we will, but right now there's none. Мы не хотим сказать, что мы не будем проводить лечение антибиотиками, если обнаружится инфекция. Но в данный момент инфекции нет, мы не проводим лечение.
apologize, but I have to go to the operator. Thank you. Хорошо, я извиняюсь, но надо вас расследовать. Thank you, doctor. Хорошо. На салфетке вытрясти. Лицо вытрясти. And just one final thing about the antibiotics. If we use antibiotics when she doesn't need them, they won't work when she does need them because the bacteria will become resistant. Еще один момент по части антибиотиков. Если мы будем использовать антибиотики в то время, когда они ей не нужны, разовьется организм привыкнет к антибиотикам. И тогда, когда они понадобятся, уже действие надлежащего нужного действия антибиотики не будут иметь. Понимаете? Понимаю. Yes, I understand. Okay. So there are a few other medical questions in the letter that I'd like to address now. Ну что ж, в письме еще есть несколько медицинских вопросов, которые я хотел общаться обсудить. Just before I start, can I ask who wrote the letter? Перед тем, как я перейду к этому, я бы хотел знать, кто написал это. Я написала, с всей семьей мы сели, обсуждали. Мы написали это письмо. Мы это делали 3-4 дня. Well, I wrote it. We discussed it, you know, the whole family discussed it. We had discussions for about 3 or 4 days. And who translated it into English? Это А кто нам здесь? переводили наши знакомые. Acquaintances of us. Yeah. Okay. So there are questions from all of you then. Хорошо. Тогда вопросы эти будут адресованы к вам ко всем. Okay, so the first question is about her back, and we've talked a little bit about vertebral compression fractures already. Хорошо. Значит, вопрос по поводу спины. Значит, мы уже говорили про компрессионные переломы, compression fractures, да? Yeah, there was a comment earlier, somebody used the word spinal cord. It's not in the spinal cord, it's the bones around it. Да, и вы сказали в предыдущем разговоре, вы сказали позвоночник, да? Это не в позвоночнике, это в костях вокруг позвоночника. And it's not touching or compromising the spinal cord in any way. И никоим образом это заболевание, это состояние не затрагивает позвоночник. Никоим образом не сказывает на него никакого негативного явления. These compression fractures are very common in older people with osteoporosis. Такое заболевание, компрессионные переломы, compression fractures, очень часто встречаются у людей старшего поколения, болеющих остеопорозом. A back brace does not help for this. Значит, корсет для спины от этого заболевания не помогает. Понятно, но мы задали вопрос так, как нам сказали диагноз. Мы проконсультировались, что это такое. Вот как нам объяснили, мы так и задали вопросы. Okay. Well, we just formulated our question the same way we were explained about this condition, right? So that's how we knew how to say it. I didn't really understand that. Can you repeat that, please? Ну, что вы имеете в виду? Вы задали вопрос, как вы знали, что это? Ну, нам сказали вот этот диагноз, compression fraction. Я с врачами разговаривала.
мне как объяснили, что это такое, что это повреждение трещин позвоночника. Вот как я это поняла, вот поэтому я такой вопрос и задала. Я спросила, что при этом делают, проконсультироваться. Сказали, обязательно нужен корсет. Okay. Well then, when we learned about the diagnosis, the name of the diagnosis, depression fractures, I asked some doctors what it was, and they explained that fractures in the spinal cord is there. Then I asked what kind of treatment is indicated for that, and they said, back brace. Okay, I don't know who these doctors are that you were talking to, but these are common fractures, and we never use a back brace for this in Canada. We see these fractures all the time. I've never ever put anyone in a back brace for it. Я не знаю, с какими врачами вы консультировались по этому поводу. Значит, это заболевание очень распространенное, мы его видим постоянно, и никогда в Канаде не используется корсет. It doesn't help, and it's uncomfortable for her. Во-первых, корсет не помогает, во-вторых, он только приводит к дискомфорту для пациента. With these kinds of compression fractures, the treatment is pain management, and that's the only treatment we have for it. Единственное лечение, компрессионных переломов, это то, что называется по-английски pain management, это купирование боли. Вот и все. То есть средства для купирования боли. We can do things. Sorry. Yeah, go ahead. I was going to say we can do things to try to prevent more from happening, like trying to strengthen the bones with medicines, but even then you can still get more of them, unfortunately. Мы можем попробовать принять меры, чтобы не было больше таких переломов. Это точно. Значит, посредством усиления кости с помощью лекарств. Но даже в этом случае мы не можем гарантировать, что они не будут распространяться. And I will look at her medicine list and make sure she's on those. Я посмотрю, какие лекарства она принимает, убежу, что она уже принимает для этого лекарства. Хорошо. Okay, so the next question in their letter was, we know that Perusa does not have an immune system, and she doesn't have any vitamins and supplements that she needs to have a healthy body. So my question would be, which vitamins do they want